a schematic diagram of the relations of the shoulder joint. Very easy diagram you can draw. It is this type of section, sagittal section of the, I cut and looking the shoulder joint from this side. Suppose you are looking this shoulder joint from your side, my shoulder joint. Cut a section in the middle and looking it, how it looks like. First draw a pear-shaped structure like that. It is the glenoid fossa, right? It is the cut section of a glenoid fossa. It is the glenoid labrum. From the upper part of the glenoid fossa, there is a tubercle, you know, from which biceps takes origin. Within the capsule, biceps has got a two head, no, one head arises from the tip of the coracoid process, another from the supraglenoid tubercle. This is the glenoid fossa, this is the supraglenoid tubercle, from this a cut section of biceps arising. So, this head of biceps is intracapsular, and those head of biceps arising from the coracoid process is an extracapsular, right? It is covered by, as a rule, as it is a synovial joint, it is covered by a synovial membrane. So, I draw a synovial membrane. The last class I have told you, just there is a muscle here known as the subscapularis. Subscapularis. You are looking like this. Look, this is the cut section of the glenoid fossa, what I have drawn here. বুঝতে পারছো? Huh? Right. It is side and not outside. So, there is a bursa known as the subscapular bursa, which is nothing but had got a communication with the synovial membrane. So, this bursa communicates with the joint cavity, right? Here the subscapularis muscle, this is my hand is the subscapularis, and between the scapula and the scapularis there is a balloon full of fluid. This is the subscapular bursa, and this subscapular bursa communicates with the joint cavity. Clear? Finished. Look, this is the subscapular bursa, it communicates with this is the joint cavity containing synovial fluid. So, this fluid also comes here. This is known as the subscapular bursa. So, in front of the subscapular bursa, what muscle will lie? Huh? In front of this bursa, what muscle will lie? Bolo, subscapular. Huh? Obviously, subscapularis will lie. It is a subscapular bursa. These bursa lie behind the subscapularis muscle. So, in front of this bursa lie the subscapularis muscle. So, I draw the subscapularis muscle. This is the subscapularis muscle. Now, this is the cut section of the acromion. This is the spine acromion process. So, I draw the acromion process here. Right? And this is the, just above there is a coracoid process, tip of the coracoid process, cut section. So, we write the tip of the
coracoid process. So it is the acromion, it is the coracoid. What ligament connects this? What is the name of the ligament? Coracoacromial ligament. I draw this. Coracoacromial ligament. Which bursa lie under the acromion? There is an bursa not communicating with the joint cavity. Bursa means fluid-filled balloon-like structure. What bursa lie under the acromion? কিছু করছো না। Name of the bursa. এইখানে একটা bursa আছে। There is a bursa below the acromion. What is the name of the bursa? Huh? Subacromial bursa. So I draw it. Subacromial bursa. Then tell me, just below the subacromial bursa, above the glenoid cavity, which muscle lie? Just below the subacromial bursa, above the glenoid cavity, which muscle lie? So that the bursa is given so that constant friction is avoided with the muscle, with the bone. What is the name of the muscle? এরকম ভাবে একটা মাসল যাচ্ছে এই ফসা থেকে, হ্যাঁ, supraspinatus. So I draw, এইভাবে পড়লে মনে থাকবে, I draw the supraspinatus muscle. So it is the supraspinatus. Behind the glenoid fossa there are two muscles. আমি ড্র করে দিচ্ছি, infraspinatus and teres minor. Infraspinatus and teres minor. These are the two muscles. This is the supraspinatus. And below the glenoid fossa, there is a space known as you will see possibly in the next week in your dissection class, quadrangular space, just below, inferior, and there are two muscles are present. One is long head of triceps, another is teres major. Long head of triceps are teres major. Triceps এরকম ভাবে যাচ্ছে, and this space is known as the quadrangular space. In front of the subscapularis, this is the subscapularis. সবাই ড্র করো। In front of the subscapularis, you have seen a big muscle here in your last day dissection class. This muscle, big muscle. What is that? Pectoralis major. So it is the pectoralis major. It is the pectoralis major. Pectoralis major. And from the tip of the coracoid process, another head of biceps arises. Biceps, brachii. It is
sorry, and from here acromion, a big muscle here arises. What is muscle? Deltoid. What we give the intramuscular injection? It is the deltoid. And in between the pectoralis major and minor, you will learn on Friday in your brachial plexus class. There is a brachial posterior cord which gives radial nerve and an axillary nerve. That is very important. So below the shoulder joint, inferior relation, a nerve comes into relation. This is known as the axillary nerve. What nerve? Axillary nerve. Axillary nerve. And there is an artery, axillary artery. From this artery, there is an posterior circumflex humeral artery. You will learn. So this is the axillary nerve. So these are the relations of the shoulder joint. So in your examination and you will look, this is the anterior, this is the posterior side, this is the superior side, this is the inferior side. So what are the relations of the anterior? If we know the diagram, pectoralis major, subscapularis and subacromial bursa. Finished. What is the above relations? Supraspinatus, subacromial bursa and coracoacromial arch. Finished. Posteriorly, infraspinatus, teres minor and posterior part of deltoid. Inferior relation, long head of triceps, teres major, axillary nerve and posterior circumflex humeral vessels. Posterior circumflex humeral vessel, এখানে ভেনও আছে একটা। So very easy. If you know the diagram, you can write. So in theory, if this is given, you first draw the diagram and accordingly by seeing the diagram, you write it in your 1, 2, 3, 4. Anterior, this muscle, posterior, this muscle, superior, this muscle, inferior, these are the relation with the nerves. So you know, I have already told you in the last class, the commonest side of this initially, what occurs in the dislocation? Inferior side. Which side? Inferior dislocation is common because it is not protected by, well protected by the muscles. Anteriorly it is well protected by the rotator cuff, posteriorly rotator cuff, and above there is also part of the supraspinatus and coracoacromial arch. So they are well protected, but inferiorly triceps are there, but slightly away. এই জায়গাটা গ্যাপ রয়ে গেছে দেখো এখানে বোঝা যাচ্ছে না but triceps arises from the infraglenoid tubercle, so there is a gap and this gap is enough. It is not protecting from the inferior side directly, though I am looking at distance
This subscapularis more or less, these bursae I draw a large, but it is actually not so, very thin. And subscapularis more or less attached to the joint anteriorly. So it gives protection. Supraspinatus here, give protection. Inferiorly, infraspinatus and teres minor gives protection. But posteriorly, infraspinatus and teres minor gives protection, but inferiorly not well protected. So, chance of dislocation in the inferior side. What I have told, this inferior dislocation position is very uncommon, awkward position, হাত এরম হয়ে থাকবে. So, ultimately, this humerus curves either under the anteriorly coracoid process or under the clavicle. Ultimately, it becomes anterior. But initially, dislocation is inferior. Answer টা ভালো করে বোঝো. যখন বলবে which side, in which side the dislocation is common, sir, inferior. But the inferior side, the head becomes very unstable. So ultimately, it comes anteriorly, just below the coracoid process or below the clavicle. But initially, the dislocation is inferior. What is the danger of inferior dislocation? You tell me now, viewing the picture. What is the danger? Patient-এর ভয় কি? হ্যাঁ? যদি inferior dislocation হয়, এই head of the humerus এখানে রয়েছে, it becomes dislocation. What happens? Artery damage খুব important নয়. Nerve, this axillary nerve will be damaged. And axillary nerve is a very, very important nerve. It supplies the deltoid muscle, which has got action, abduction. I will come just now. So patient cannot raise, abduct the, initially it is hardly 30 degree, it is possible, but after that, it cannot raise the arm. And also, there will be anesthesia over the hair, right? So it is a dangerous to damage the axillary nerve. So this is the relation. Now I am going to the vital part of today's, that is very important. That is the movement of the shoulder joint. And I am repeating again, the shoulder girdle. It is the shoulder joint and acromioclavicular and sternoclavicular constitute the joints of the shoulder girdle. আগে একটা clear করো, make it clear. Shoulder joint is one thing and shoulder girdle joints is another thing. This is the shoulder joint, and these two joints constitute together the joints of the shoulder girdle. Clear? Next, before going to the actually discussion, some of the general anatomy. Otherwise, the muscle does action. Muscle doing action, flexion, extension, adduction, abduction, etc. Some muscle do the main action. For example, we want to flexion of this elbow joint. The biceps doing the main action. Right? So the muscles which brings the main desired action, desired means kya? আমি যেটা চাইছি, what I want to do, it is known as the desired action. The muscle or muscles, one or two muscles doing the main action, we call it prime movers. We call it prime movers. For example, flexion of the fingers, flexor digitorum superficialis, flexor digitorum profundus are the prime movers. 1 point. So prime mover is clear, right? Flexion of the knee joint, hamstring as the prime mover. Similarly, there are some muscle also act doing the desired movements, help
sometimes antagonizes. While doing the action, flexion, triceps is an extensor of the flexion. Biceps causing flexion, এই যে triceps এঁকেছিলাম, triceps doing extension. So those muscle which antagonizes anti to the action of the prime mover, we call them antagonist. We call them antagonist muscle. Clear? Antagonist. So prime mover clear, antagonist mover. Actually, do you think antagonist is not helping the prime movers? No. Actually, it also helps in doing the prime mover. Suppose triceps is paralyzed. We do flexion, but the flexion is very quick. Whenever biceps order, but triceps doing the controlled antagonist action, controlled relaxation. Opposite of contraction is relaxation. Triceps helps the biceps to do a smooth, purposeful work. If triceps, দুটো ঘটনা ঘটতে পারে, triceps is paralyzed and we want to do flexion. But triceps, what's happened? Triceps control the movement of the antagonist so that we can do this by gradually relaxing the itself. Tricep gradually relaxing and helps the prime movers so that the movement is very smooth. But other way around, prime mover antagonist muscle হচ্ছে prime mover কে যে অ্যান্টি করে সেই antagonist muscle. So biceps doing flexion, triceps here the antagonist muscle. Right? Right? So we call them antagonist. Next, very important, fixators. Fixators. Third point is the fixators. Fixators. What is that? Suppose I am holding here. It is my platform. If the platform is unsteady, can we do properly move? Suppose if you are standing on a plank which are floating on a water. জলের মধ্যে একটা কাঠের তক্তা রয়েছে, তার মধ্যে দাঁড়িয়ে আছো। কাঠের তক্তা প্ল্যাটফর্ম যেটা সেটা তো স্টেডি নয়, ভালো করে দাঁড়াতে পারবে বা অ্যাকশন করতে পারবে কি? ডু ইউ নো? ডু ইউ ডু দিস? নো. সো we have to steady the area where the muscle takes origin. ওই জায়গাটাকে স্টেডি করতে হবে। The muscles while doing the desired action steadies the joint close to the origin so that the prime mover can act beautifully. বুঝতে পেরেছো? ধরো এইখানে এই মুভমেন্টটা হচ্ছে, এবার স্ক্যাপুলা যদি করতে গিয়ে স্ক্যাপুলা নড়তে থাকে, ভালো করে করতে পারবে কি? পারবে না। So some muscles are there which keeps the scapula in position so that it can act very smoothly. Rhomboideus major, পরে শিখবে, which fix the scapula to the vertebral column so that scapula remain fixed, it can act very smoothly. এইখানে যে মাসেলগুলি লাগে পরে আনবে, পড়েছো তো, লিমিটার স্ক্যাপুলি, রম্বোডাস মেজর, এটা কোথায় লাগছে? আলটিমেটলি লাগছে এই ভার্টিব্রাতে, so that it fix the scapula so that it remains steady. এইখানে কোনো কাজ নেই, but it remains so that it can act beautifully, so that we call it fixators, fixing the part from where the prime mover takes origin so that it can act beautifully. So we call it fixators. Next is the synergist.
synergist. What is synergist? খুব ভালো এক্সাম্পল হচ্ছে এটা, নিজেরা করে দেখো। This is the flexor digitorum superficialis, flexor digitorum profundus, desired to causing the flexion. So flexor digitorum superficialis and flexor and profundus crossing the two joints takes origin from here, crossing the wrist joint, crossing this joint, ultimately inserted here, doing the action. এই যে এখানে wrist joint কে ক্রস করে it is inserted here. This is the muscle. এটা flexor digitorum superficialis profundus takes origin here and ultimately inserted here. And in between them there is another joint. If this joint do untoward movement, it can act properly. Now look, you do flexion right in this position, doing it very well. পারছো কি দেখো সবাই করো, পারছো? ফ্লেক্স করো, করো তো ক্লেঞ্চ, হ্যাঁ পারছো কি? ফিঙ্গারটাকে ফ্লেক্স করতে ভালোভাবে, হ্যাঁ এই এটা এক্সটেন্ড হয়ে আছে, you can do flexion. ধরতে পারছি, ফ্লেক্স করো রিস্ট জয়েন্ট, ধরো, পারছো কি? কষ্ট হচ্ছে না? কেন? রিস্ট জয়েন্টটা মুভমেন্ট করে গেছে। So that synergist helps to fix the middle joint so that it can act, prime movers can act better. For example, here, while doing flexion, the extensor muscles which acting on the wrist joint, extensor digitorum, extensor carpi radialis, extensor carpi ulnaris, শিখে যাবে, these keep the wrist joint in extended position so that it can act beautifully. So these are known as the synergist muscle. তাহলে আমরা চারটে মাসল শিখলাম। জেনারেল অ্যানাটমি মাসল, it is very important. Prime mover, fixators, antagonist and synergist with example. Next এবারে চলে যাচ্ছি subscapularis, posteriorly infraspinatus, teres minor, ছবিতে দেখে নাও এবারে, যেটা আমরা কাট সেকশন এঁকেছি। anteriorly subscapularis, posterior side infraspinatus, teres minor, above supraspinatus. দেখতে পাচ্ছ? ক্লিয়ার হচ্ছে তো এখন? ওটাতে তাও একটু আনক্লিয়ার, এবারে একদম পরিষ্কার। দিস ইজ দ্য ছবি যেটা আমি এঁকেছি, একদম তাই তো? হ্যাঁ, nerve supply of shoulder joint, axillary nerve, suprascapular nerve and lateral pectoral nerve. These are the nerves which supply the shoulder joint. Very important. Examiner in time of oral examination, viva part, ask you to do the movements of the shoulder joint. ভালো করে লক্ষ্য করো। Flexion, extension of the shoulder joint. Flexion, not only causing anteriorly but also medially. এই যে করো সবাই, ফ্লেকশন, এক্সটেনশন, এটা ব্যাকে যাচ্ছে আবার ল্যাটারালি চলে যাচ্ছে, ওইদিকে চলে যাচ্ছে। ফ্লেকশন, এক্সটেনশন, অ্যাডাকশন, এই যে দিস ইজ এই মুভমেন্টটা হচ্ছে অ্যাডাকশন, অ্যাডাকশন, অ্যাবডাকশন, অ্যাডাকশন, অ্যাবডাকশন। দেখো 90 ডিগ্রির পর খুব এটা করতে পারছি না। এবার যদি স্ক্যাপুলা রোটেট করে, এটাকে বলে ওভারহেড অ্যাবডাকশন, ওভারহেড অ্যাবডাকশন, ওভারহেড অ্যাবডাকশন। এই যে এটা হচ্ছে প্লেন অ্যাবডাকশন, ইট ইজ দ্য ওভারহেড অ্যাবডাকশন। নেক্সট, medial rotation and lateral rotation, but it is not a true now. Why? While doing medial rotation, actually medial rotation occurs, we also do pronation and supination. So to avoid the pronation and supination, you flex the joint and do this. When it goes in this fashion, medial rotation and a lateral rotation. So when you examiner will ask you to do the movements,
you flex this elbow joint and do this movement. Not doing this. Here, example, oh, you are showing me pronation and supination. True is the A. So flexion, extension, adduction, abduction, medial rotation, lateral rotation. আরেকটা মুভমেন্ট বাকি দিয়েছি কি? Circumduction. এই যে circumduction. So these are the movements of the shoulder joint. This is the circumduction movement. It forms a movement, forms a cone, apex in the shoulder joint and base is here. Although details জানার দরকার নেই. This is the plane idea. This is a scapular plane. That is very important. Scapular plane is not exactly the sagittal plane. Slightly oblique. অত ডিটেলস তোমাদের জানার দরকার নেই। আচ্ছা, মাসলস প্রডিউসিং মুভমেন্টস মুখস্থ করে নিতে হবে, কিছু করার নেই। ফ্লেকশন, anterior fibers of deltoid, pectoralis major, clavicular head of pectoralis major, coracobrachialis assisting and biceps brachii. মিলেছে কি? হ্যাঁ, মনে আছে? Pectoralis major, clavicular head, anterior fibers of deltoid assisted by coracobrachialis and biceps major. Extension, এই যে আমি extension করছি, is caused by the posterior fibers of deltoid and teres major. এই মাসলগুলি অ্যাক্ট করছে। বইতে আছে নোট। অ্যাবডাকশনটা পরে আসছে। আচ্ছা, বলেই নেই, কি হলো? অ্যাবডাকশন, প্রাইম মুভার্স, এটা ডিটেলিং লাগবে, প্রায় আধ ঘন্টা লাগবে। ডেলটয়েড অ্যান্ড সুপ্রাস্পাইনাটাস, সাইনার্জিস্ট, এই যে বলেছিলাম, সাইনার্জিস্ট, সাবস্ক্যাপুলারিস, infraspinatus and teres minor. Overhead arm abduction also held by serratus anterior and trapezius. মুখস্থ করে নিতে হবে, কিছু করার নেই। অ্যাডাকশন যা মনে আছে বলে দেবে। ডেলটয়েড, পেক্টোরালিস মেজর, তারপরে হচ্ছে কি বলে গেল, teres major, latissimus dorsi, coracobrachialis and triceps long head. These are the adduction muscle. হয়ে গেল adduction. Medial rotation, প্রায় almost like adduction. Deltoid, anterior fibers, pectoralis major, subscapularis, teres major and latissimus dorsi. Lateral rotator, যেটা posteriorly রয়েছে, infraspinatus, teres minor and posterior fibers of deltoid. এগুলি কিছু করার নেই। অ্যানাটমিতে কিছু জিনিস মুখস্থ করতে হয়, এটা মুখস্থ করতে হবে। আচ্ছা, এরপরে সমস্ত সব করো, সব ভুলে যাও। আমি বাংলা বা হিন্দিতে প্রথমে বলবো, দেন ইংলিশে আমি লাস্টে পরীক্ষার জন্য কিভাবে লিখতে হবে বলে দেবো। হ্যাঁ, সমস্ত স্টপ করো, মাথা থেকে সব বার করো, না হলে এটা বুঝতে পারবে না। লেফটে দিয়ে অসুবিধা হয়েছে, এটা ধরাটা মুশকিল। এইরকম আছে শোল্ডার জয়েন্ট, দিস ইজ দ্য শোল্ডার গার্ডেল। ছেড়ে দিলাম এটা, এটা রাইট সাইড আনলে ভালো ছিল, লেফট সাইডে হয়ে অসুবিধা হচ্ছে। যাকে দিস ইজ দ্য শোল্ডার জয়েন্ট। ওয়ান থিং ইউ মাস্ট ক্লিয়ার, the articular surface of the glenoid fossa is smaller in comparison to the articular surface of the head of the humerus. Clear? एक नंबर clear होइछे तो? Clear हो गया तो? Articular surface is smaller than the articular head of the glenoid,
fossa. And as long as the movement occur when the articular surface is available. For example, this is one articular surface, this is the articular surface. Suppose gradually it is occupying this. এইটাতে বোঝা যাবে। It is one articular surface, ভালো করে দেখো, it is one articular surface, right? We try to do this. It is gradually occupying. Occupying মানে কি? দখল করে নিচ্ছে এই articular surface-টা। It is gradually occupying. Occupying and ultimately totally occupying this remote area. But still, this part of articular surface is available for this duster, which is not used. কেন হয়েছে এটা? It is smaller, it is larger. এবারে আর মুভমেন্ট হবে না, বাংলায় বলছি আর মুভমেন্ট নেই होगा। क्यों? इसको दखल कर दिया, but still this part is remain here where we can act. এইটুকুনি জায়গা মুভমেন্ট হবে। তাহলে কি হতে পারে? আরেকটা যদি আর্টিকুলার সারফেস কোনো কিছু দিয়ে বাড়াই, এটাকে ধরে নিই এখানে একটা স্ট্রাকচার, এটা ইট অ্যাক্টস অ্যাজ অ্যান আর্টিকুলার সারফেস। যদি ভাবি যে এই জিনিসটা আর্টিকুলার সারফেস আছে, তাহলে কিন্তু আবার মুভমেন্ট হবে and ultimately movement possible. বুঝতে পেরেছো তো? যতক্ষণ এইটা অ্যাভেলেবল এইখানে হচ্ছে না কেন? বিকজ অল ইট ইজ কভার্ড আপ, অল ইট ইজ কভার্ড আপ। এবার এক্সট্রা একটা আর্টিকুলার সারফেস দিলাম, এখানে এক্সট্রা সার্কুলার সারফেসটা কি? সাব অ্যাক্রোমিয়াল বার্সা। সো ইম্পর্টেন্ট, দিস ইজ, it acts as a extra articular surface on this side, and then it can go to form, to completely occupying this. So we call this socket is the primary socket and this socket is the secondary socket. Clear? এই দুটো ক্লিয়ারের পরে যাচ্ছি। Next, abduction. What's happened? এক্সিস গুলি পরে আসবো, ভুলে গেছি, আমি আগে এটা বলে নিই। This is the abduction, this is the adduction and this is the abduction. Look, oh এই হাতে, sorry, this is the abduction, plate abduction. এইখানে কি হলো? অলমোস্ট 60 ডিগ্রি এসে এবং আলটিমেটলি ম্যাক্সিমাম 90 ডিগ্রিতে এসে, খুব ভালো করে লক্ষ্য রাখো, হিউমেরাস আর উঠতে পারছে না। দুটো কারণে উঠতে পারছে না, ভালো করে লক্ষ্য রাখো। এই দেখো, এই অ্যাবডাকশন হচ্ছে, হিউমেরাস উঠছে, অ্যান্ড দিস আর্টিকুলার সারফেস ইজ ইউজড আপ। এটা বড় ছিল, ইউজড আপ, বাস আর উঠতে পারছে না। কেন? নাম্বার ওয়ান, whole of the glenoid fossa articular surface is used up. ঢুকে আর glenoid fossa জায়গা নেই যাতে মুভমেন্ট করতে পারে। আর সেকেন্ডারি ফ্যাক্টর হচ্ছে হিউমেরাসের এই গ্রেটার টিউবারকুল হিঞ্জ করছে অ্যাক্রোমিয়ানে, আর উঠতে পারছে না। of which most important is the used up of the articular surface. Secondarily important this, এই উঠতে পারছে না। কেমন? কিন্তু এতটা আর্টিকুলার সারফেস এখনো বাকি রয়েছে। এইদিকে কি করতে পারি? 60 ডিগ্রির পরে আটকে গেছে, হিউমেরাসটা ল্যাটারাল রোটেট করে গেল। যেই ল্যাটারাল রোটেট করে যাচ্ছে, এই সরি ল্যাটারাল রোটেট করে গেল, এটা হচ্ছে মিডিয়াল রোটেশন, দিস ইজ দ্য ল্যাটারাল রোটেশন, লেফট সাইড, ভালো করে লক্ষ্য রাখো। দিস ইজ দ্য মিডিয়াল রোটেশন, দিস ইজ দ্য ল্যাটারাল রোটেশন। সবাই তাকাও এদিকে, মিডিয়াল রোটেশন এইখানে এসে আটকে গেছিল, তারপরে কি করলো? ল্যাটারাল রোটেশন করলো, যেই করলো গ্রেটার টিউবারকুল বেরিয়ে গেল। দেখো এটার আন্ডারে ছিল, আটকা যাচ্ছিল, ইট বিকাম বেরিয়ে গেছে।
so that it can slightly move. Again hindrance. 120 90 পরে আবার আটকে গেছে, কারণ অ্যাভেলেবল সারফেসটা নেই, এখানে এতটা জায়গা বাকি রয়ে গেছে। তখন কি করলে, এইটা ভালো করে শোনো, স্ক্যাপুলা ইটসেলফ রোটেটস, স্ক্যাপুলা ইটসেলফ রোটেটস। এই দেখো স্ক্যাপুলাটা রোটেট করছে ল্যাটারালি, এটা ল্যাটারাল সাইড, লেফট সাইডে কিন্তু স্ক্যাপুলা রোটেটস so that glenoid fascia looks upwards, so that whole of the humeral head now used up and we can bring the humerus in position. Simple abduction, আবার রিপিট করছি, humerus starts abduction. After 60 degree, slight obstruction, so that humerus rotate laterally. So it comes out, socket is available, then it goes to 90 degree. Again, it not properly weight. তখন কি হচ্ছে, স্ক্যাপুলা রোটেট করছে and এরকম হচ্ছে। আবার বলছি, ফার্স্ট কি হচ্ছে, simple abduction initiated by the supraspinatus initially, আসবো আমি, then deltoid muscle causing abduction. About 60 degree পরে অ্যাসিস্ট্যান্ট লাগছে, অ্যাসিস্ট্যান্ট লাগছে। কে অ্যাসিস্ট করছে? ল্যাটারাল রোটেশন যে করবে। ল্যাটারাল রোটেশন কে করেছে? আগের বার দেখি, মানে যখন বললাম ইনফ্রাস্পাইনাটাস অ্যান্ড টিরিসমেটাস মেইনলি, ওরা তখন অ্যাক্ট করছে অ্যান্ড ল্যাটারালি রোটেট করিয়ে দিল, করলো 90 ডিগ্রির পরে সকেটটা ইউজড আপ হয়ে গেছে, এই সারফেস ইউজড আপ। তারপরে স্ক্যাপুলা রোটেট করছে, কিন্তু ইউজড আপ হয়ে গেছে তো, আর নতুন অ্যাভেলেবল সারফেস কোথায়? তখন সাবঅ্যাক্রোমিয়াল বার্সা অ্যাক্টস অ্যাজ এ সেকেন্ডারি সকেট, এর উপরে যে বার্সা ছিল এইটা সেকেন্ডারি সকেট করছে, এবং আলটিমেটলি ইট ক্যান রেইজড অ্যাবাভ দ্য overhead abduction occurs 180 degree. This angle is 180 degree. তাহলে আবার রিপিট করছি ইংলিশে এবারে। ফার্স্ট there is an abduction which is initiated by supraspinatus. It is initiated by the muscle, first 15 degree to 30 degree initiation of abduction. আমরা কি করছি, এই হিউমেরাসের সাথে অ্যাঙ্গেল দিয়ে করছি, হিউমেরাসটা এদিকে ল্যাটারালি রোটেট করছে, ফার্স্ট 15 ডিগ্রি, according to some scientists only supraspinatus act. First 15 degree only supraspinatus act, but another scientist, another group of people believes no, not only supraspinatus, deltoid also acts from very beginning. কিন্তু classical view হচ্ছে initial 15 degree only supraspinatus act to doing this, only this abduction. So if supraspinatus is paralyzed due to any reason, we cannot initiate abduction. We cannot initiate abduction. তাহলে আমরা কি করি, আমরা এটাকে ঝুলিয়ে দিই ইটসেলফ। তাহলে আমরা হামটা 15 ডিগ্রি হয়ে গেল, যেই আমরা কাট হয়ে যাচ্ছি, সুপ্রাস্পাইনাটাসের কাজ হয়ে যাচ্ছে, দেন ডেল্টয়েড কজিং দিস রেস্ট অফ দ্য পার্ট। কেমন? যাকে ছেড়ে দাও। তাহলে ফার্স্ট হচ্ছে সুপ্রাস্পাইনাটাস, এটা হচ্ছে ফার্স্ট। সেকেন্ড স্টেজ about 60 degree, from the after 15 degree deltoid comes in very action and supraspinatus role is minimum. তখন মেইন কাজ করছে ডেল্টয়েড মাসল, এবার ডেল্টয়েড অ্যাক্ট করছে। এইবারে ডেল্টয়েড শুধু অ্যাক্ট করলেই হবে না, তার হেল্প লাগবে টু স্টেডি দ্য স্ক্যাপুলা। তাহলে হুইচ মাসল হেল্পস টু স্টেডি দ্য স্ক্যাপুলা?
the levator scapulae and rhomboids as a fixators. Not only that, subscapularis, infraspinatus and teres minor, rotator cuff muscle, this muscle, there is every chance of dislocation of the head of the shoulder. যখনই movement হচ্ছে না, there is a chance of dislocation because this is a very shallow cavity. যাতে dislocation না হয়, let the dislocation doesn't happen, so that subscapularis, infraspinatus and teres minor keep the head always in position to the glenoid fascia, glenoid fossa. So they are called synergists. এই যে untoward movement হতে দিচ্ছে না এই জয়েন্টটাতে. So help as a helping muscle, so we call synergists. So what are the synergist muscle of the abduction of the shoulder joint? Subscapularis, infraspinatus and teres minor. How they help? By keeping the head of the position, head of the humerus always in touch with the glenoid fossa. Lest it is not dislocated. So it is a very useful muscle. Otherwise there is a chance of dislocation. So এখানে কে অ্যাক্ট করছে? Deltoid plus subscapularis, infraspinatus and teres minor. আসলটা এখনো বলিনি। তারপরে কি হচ্ছে? 90 ডিগ্রি এসে গেল। এই 90 ডিগ্রিতে গেলে নরমালি আর হতে পারছে না, আটকে গেছে। As the whole of the fossa is used up and also greater tubercle comes under the acromial process, there is an impingement. Then it occurs the lateral rotation of the scapula. Lateral rotation of the scapula. কি করে lateral rotation হচ্ছে? এদিকে সুবিধা হয়, তোমার জায়গা নেই। So this is the scapula. So here is an attachment of the two muscle. Trapezius muscle and এইখানে serratus anterior muscle. It is the trapezius, it is the serratus anterior muscle. Scapular attachment মনে করে দেখো। So serratus anterior pulls this direction and trapezius pulls this direction, so that scapula rotates laterally. এবার আমি এখানে দেখাই, আরো বুঝতে পারবে। এইটা it is an trapezius, it is a scapula, a serratus anterior, এই যে anteriorly. So when both acts together, trapezius এরম ভাবে টানছে, serratus এরম ভাবে টানছে, এই যে এরম ভাবে, এরম ভাবে। আমি ভুল লিখেছি, এটা এইদিকে, এটা এইদিকে হবে। এটা উল্টো হয়ে গেল, লেফট সাইড হবে, এইদিকে হবে, এইরকম হবে। এইদিকে টানছে,
এদিকে টানছে, so scapula remains laterally. So rotation after 90 degree there occur rotation of the scapula, so that glenoid cavity is almost looks upwards, and here the subacromial bursa acts as a secondary joint, a secondary articular surface. তখন এটা অলরেডি 90 ডিগ্রির পরে দিস সারফেস ইজ ইউজড আপ, তারপরে এখানে যে সাবঅ্যাক্রোমিয়াল বার্সা আছে ইট অ্যাক্টস অ্যাজ এ সেকেন্ডারি সকেট সো দ্যাট হিউমেরাস ক্যান রেইজ 180 ডিগ্রি। এইখানে এবার লাস্ট 5 মিনিটস যেটা বলবো, স্ক্যাপুলো হিউমেরাল রিদম, scapulo-humeral rhythm. Scapulo-humeral rhythm. What is that? It is a very complex process. Scapulo-humeral rhythm. During overhead simple abduction, no problem. Only shoulder joint can act up to maximum 90 degree. But to overhead abduction, not only the movements of the shoulder joint, but also the movements of the shoulder girdle. That's when sternoclavicular and coracoacromial joints also move. Otherwise, it is not possible. Plus, the rotation of the scapula is required. So, overhead abduction, what are the components part? Number 1, mainly movements of the shoulder joint. Number 2, movements of the shoulder girdle. That's when shoulder girdle means sternoclavicular and acromioclavicular joint are not joint movement. It is not a joint movement. Rotation of the scapula is also required. It has been found, এইবার ভালো করে লক্ষ্য রাখো, about 180 degree abduction, 180 degree, for 180 degree of abduction, 120 degree occurs in the shoulder joint. 180 degree abduction, 20 degree abduction occurs in the shoulder joint. Oh. And 60 degree occurs in the shoulder girdle joint. Means acromioclavicular plus sternoclavicular. It has been seen that every 15 degree abduction, 10 degree occurs in the shoulder joint and 5 degree occurs in the shoulder girdle joints. So what is the ratio? 2:1. What is the ratio of the shoulder joint is to shoulder girdle joints? 2:1. বুঝতে পেরেছো কি? 120 degree হলে 60 degree. So what is the relation of the shoulder joint movement and shoulder girdle joints movement? 2:1. And this ratio is called scapulo-humeral rhythm. Scapulo-humeral rhythm. এর মানে এই নয়, এবার ক্লিয়ার করো, যে 120 ডিগ্রি অবধি শোল্ডার করলো, দেন শোল্ডার গার্ডেল মুভমেন্ট করলো আর 120 ডিগ্রি হলো, এই 180 ডিগ্রি হলো। নো, ইট অকার্স ফ্রম দ্য ভেরি বিগিনিং। আবার ক্লিয়ার করছি, আমি বলি হোয়াট আই হ্যাভ টোল্ড, 120 degree occurs in the shoulder joint and 60 degree occurs in the shoulder girdle joints here. It does not mean that first we do the 120 degree in the shoulder joint, then this joint acts and we got overhead. No, I want to go in this side, this slab e jabo, from this slab. এই নয় যে আমি এরম যাচ্ছি তারপরে এরম গেলাম, not like that. আমি যাচ্ছি এরকম, both anteriorly
and laterally, same side. জিনিসটা ক্লিয়ার হয়েছে? এর মানে নয় যে ও প্রথমে 120 ডিগ্রি শোল্ডার গার্ডল করলো and shoulder girdle goes into rest and then scapular rhythm occurs, shoulder joint, we do no. From the very beginning, scapulohumeral rhythm starts beginning. Every 15 degree, 10 degree occurs in shoulder joint, 5 degree scapular. ভালো করে হাত দাও, দেখবে এইখানে abduction করো, দেখো clavicle মুভ হচ্ছে, দেখো নড়ছে। তাহলে কি what is scapulohumeral rhythm? The relation between the shoulder girdle joint and the shoulder joint. What is the relation? 1:2, or যদি shoulder joint and scapulohumeral করো 2:1. তাহলে overhead abduction is a complex process. Initially, it is done by the supraspinatus, then by the deltoid, assisted by the synergis muscle, supraspinatus, subscapularis, infraspinatus, and teres minor, not supraspinatus, and also helped by the rotation of the scapula, serratus anterior and teres, serratus anterior muscle and trapezoid muscle. Initially, the abduction starts by the supraspinatus, then after 15 degree, the deltoid comes into action, but it has been seen by some authorities, some told that the deltoid also starts from the very beginning. Complication te jawa dorkar nei. Then, as after 90 degree, the greater tubercle of the humerus may impinge on the acromion process. So, there is a lateral rotation by the infraspinatus and teres minor, so that it comes out, and then it goes up to 120 degree. Then the whole of the articular surface has been used up. Then subacromial bursa acts as a secondary socket, and by the rotation of the scapula, by the serratus anterior and trapezius muscle, the rest 60 degree, that's been our total 180 degree abduction occurs. And in this process, both the shoulder joint and shoulder girdle joints comes into action as 2:1 ratio. In 15 degree abduction, 10 degree occurs in the shoulder joint and 5 degree occurs in the shoulder girdle joints. We call it scapulohumeral rhythm, right? The ratio is 2:1. Applied anatomy is only one, mainly, that is the dislocation. I have already described it, the inferior dislocation common, and why I have also described it, is less supported, and ultimately the dislocated head comes anteriorly under the clavicle or the coracoid process. We call it the subclavicular or subcoracoid dislocation of the shoulder joint. And axillary nerve, there is a damage of the axillary nerve, may axillary nerve damage occurs in the inferior dislocation, resting into abduction movement is hampered as the deltoid muscle is supplied by the axillary nerve. Bas, এইটা গেল whole of the shoulder joint. Is a very important for theory, ভালো করে পড়বে।